Identify the kinds of sentence. Sentences: why are you so sad? Option A, imperative. Option B, assertive. Option C, interrogative. Option D, exclamatory. The sentence is, why are you sad? Interrogative. Right answer. Identify the subject and predicate in the given sentence. The sentence is, Rohan came first in the class. Rohan came first in the class. You have to identify subject and predicate. Rohan subject. Or came first in the class is the predicate. Right answer. C. What is the plural form of tooth? Option A, teeth. Option B, tooths. Option C, teeths. Option D, none of these. Right answer. Option 14D. What is the feminine form of nephew? Option A, hen. Option B, nice. Option C, lady. Option D, girl. Wrong answer. 14E. Give the comparative and superlative degree of big. Big. B-I-G. Big. Right answer. 14F. Identify the adjective in the following sentence. Sentence is, Sita is a beautiful girl. You have to identify the adjective. Sentence is, Sita is a beautiful girl. Adjective. Yes, right answer. Beautiful. 14G. Identify the adverb in the following sentence. Sentence is, the tortoise walked slowly. Wrong answer. Identify the preposition in the following sentence. There were 2 apples in the basket. You have to identify preposition. Sentence is, there were 2 apples in the basket. To TWF. Identify the conjunction in the following sentence. Conjunction identify करनी है. Sentence is, they ran after the thief but could not catch him. Catch. Catch him. What is the synonym of answer? Option A, and. Option B, reply. Option C, large. Option D, old. Reply. Right answer. Question 1. A diet that provides right amount of all the required nutrients is called option A, rich diet, option B, balanced diet, option C, right answer. Which of the following mode of transport is not based on the invention of wheel? Option A, bullock cart, option B, bus, option C, boat, option D, bicycle. Right answer. Fertilizers causes option A, air pollution, option B, land pollution, option C, noise pollution, option D, none of these. Wrong answer. Book of map is called an internet, ocean, atlas, it shapes. Right answer. Question 14E. Which of the following energy is needed to run a radio? Option A, electricity. Option B, heat. Option C, light. Option D, petrol. Electricity. Right answer. Question 14F. In terms of size, India is the option A, 6th largest country. Option B, 7th largest country. Right answer. Planets move around the option A, moon. Option B, earth. Option C, sun. Option D, none of these. Right answer. Question 14H.
The object that does not give out light on its own is the option A star, option B lighted matchstick, option C light bulb, option D shining mirror. Animals that eat flesh and plants both are called option A omnivores, option B herbivores, option C carnivores, option D scavengers. Right answer. Question 14. The green pigment present in a leaf is called option A chlorophyll, option B chlorophyll, option C chloroplast, option D none of these. Right answer. Which is the deepest ocean in the world? Right answer. 14B. Which country is called the land of the rising sun? America, Japan, England, Russia. Right answer. 14C. Which is a famous English newspaper in India? The Times of India, the Telegraph, the Statesman, the Hindu. Wrong answer. 14D. Who was the founder of Sikh religion? Mahatma Buddha, Kalidas, Guru Nanak, Tulsidas. Largest epic in the world? Ramayana, Gita, Quran, Mahabharata. Mahabharata, right answer. 40 map. Which day is celebrated as World Environmental Day? 5th June, 8th July, 7th May, 9th June. 7th May. Wrong answer. Animals called botany. Wrong answer. 40 match. Who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rajguru. Wrong answer. 40 Mai. Name the smallest state in India. Kerala, Goa, Bihar. Right answer. Name the national tree of India. Of banyan tree. Right answer. Math sum. Question 14b. What is the square root of 9? Option A 39, option B 3, option C 81, option D 44. What is question 14b? In BODMAS formula D means option C divide, option D done. Question 14C. 1 kilometer is equal to dash meter. 100, 1000, 10. 1 kilometer is equal to dash meter. Right answer. Question 14D. 1 century is equal to dash years. 1000, 10, 100, 50. Right answer. Of question 14E. What is the boiling point of water in degree Celsius? 1000 degree Celsius, 100 degree Celsius, 0 degree Celsius, 90 degree Celsius. Wrong answer. Question 14F. 100 millions is equal to dash crore. 100 crore, 10 crore, 1000 crore, 1 crore. 14G.
The successor of -1 is -2, 0, 1, 2. Right answer. What is the exponential form of a multiply a multiply a? Option A cube. Option B a square. Option C a naught. Option D none of these. Wrong answer. The angle 80 degree is acute or obtuse? The angle 80 degree is acute or obtuse? 80 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होता है या obtuse एंगल? Wrong answer. Question 14J. The longest chord of a circle is equal to its option A radius, option B diameter, option C circumference, option D perimeter. Right answer. ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी भुवनेश्वर, सी नागपुर, डी रानीखेत। रॉन्ग आंसर 14 बी। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर खुला है? शिवाजी नगर, बाड़मेर, देहरादून, सिंगापुर। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर। रॉन्ग आंसर। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। रॉन्ग आंसर। पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है? इंदौर, रानीखेत, कर्नाटक, केरल। 14D। भारत का पहला घास गुलमर्ग, भुवनेश्वर, गुजरात। रॉन्ग आंसर। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ पर है? राजस्थान, गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़। रॉन्ग। कहाँ है? चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, कानपुर। रॉन्ग। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर है? देहरादून, रानीखेत, मुंबई, मैसूर। रॉन्ग आंसर। भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर है? यानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कानपुर। राइट। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ है? नैनीताल, तेलंगाना, असम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर। के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुवीर शुक्ला। अंधेरा पाठ है। आपकी किसी क्लास वाला क्या कहलाता है? सहपाठी, पाठक, कवि, कथाकार। कवि। राइट आंसर। वह कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? रोटी, नदी, पुस्तक, प्राण। राइट आंसर। 14D। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संख्या, सर्वनाम, क्रिया, काल। सर्वनाम। राइट आंसर। मीरा गा रही है। गा रही है में कौन सा कारक है? कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया।
रॉन्ग आंसर। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन, गुलामी, आजादी, परतंत्रता। आजादी राइट आंसर। ग्वालियर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादी संधि। रॉन्ग आंसर। रानी कविता की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर होती है। 33, 52, 11, 44। हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 33, 52, 11, 44। सॉरी, रॉन्ग आंसर। 18, 25, 5। रॉन्ग आंसर। पोजीशन है 21 सेकेंड।